Hello, my dear students. This is lesson number 3, and I am very happy to meet you once again. Today's lesson is about vocabulary. So today we are going to learn new vocabulary items about the classroom. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de vocabulaire. Donc je mets ensemble les 6e et les 5e juste pour la révision. Mais après la 4e et la 5e vidéo, je vais séparer la classe de 6e et de 5e. Donc je ferai des cours à part 6e et des cours à part pour les 5e. Mais pour le moment, comme on est en révision, je vais mettre les 5e à la même classe que les élèves de 6e pour les raisons que vous savez, la révision. My name is Mr. Ngom, and I am your coach here of English. Here are my emails and my contacts, WhatsApp number, if you want to join me in case. Avant de commencer le cours, donc, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à aimer les vidéos et à les partager si le besoin se fait sentir. So the channel's name is Ibrahima Ngom Attitude. This lesson is for beginners, lower classes, students in 6e and 5e. Part 1. Part 1 is for learning for 6e students and revising for 5e students. The classroom. What is a classroom? Here is a classroom. A classroom. A classroom. Une salle de classe. A classroom. The board. The board. The board, c'est le tableau. Blackboard, tableau noir. So you can say a classroom or the classroom. Une classe, la classe. A classroom, the classroom. The board, a board. Un tableau. The teacher, a teacher. Teacher. The students, a student. The students, a student. So here you have classroom, repeat, classroom, the board, the board, the teacher, the teacher, the students, the students. A classroom, a board, a teacher, a student. A table, a table, a table. A desk, c'est un bureau, le bureau du professeur. A desk, a desk. A chair, a chair, a chair. A school bag, a bag, a school bag, a bag or a school bag. So a table, repeat, a table, a desk, a desk, a chair, a school bag, a school bag, a book, a copybook, a pen, a pencil, a book, repeat, a book, a copybook or a notebook, a copybook, a pen, un stylo, a pencil, un crayon, a book, a copybook, a pen, a pencil. A ruler, a ruler, a ruler. A duster, a duster. An eraser, an eraser. Et plus tard, vous verrez que ici on a mis an parce qu'on a une voyelle en début de mot. C'est pourquoi on a dit an eraser. A bucket, a bucket. A ruler, repeat, a ruler. A duster, an eraser,
a bucket, a piece of chalk, a piece of chalk, a compass or a pair of compass. Some say a compass or a pair of compass. A door, the door, a window, the window. Piece of chalk, compass, door, window. Piece of chalk, compass, a door, a window. Very good. This is part 1. Now part 2. Let us recap. Let us repeat the lesson once again. The classroom. The classroom. The board. The board. The blackboard. The teacher. A teacher. Mr. Ngom is a teacher. The student. The students. Immaculée is a student. A table. A table. A desk. A desk. A chair. A chair. A school bag. A school bag. A book. A book. A copybook. A copybook. A pen. A pen. A pencil. A pencil. A ruler. A ruler. A duster. A duster. An eraser. An eraser. A bucket. A bucket. A piece of chalk. A piece of chalk. A compass. A compass. A door. A door. A window. A window. Une fenêtre. Very good. Exercise. What is number 1? Number 1 is a. What is number 2? Number 2 is a. What is number 3? Number 3 is a. What is number 4? Number 4 is a. What is number 5? Number 5 is a. What is number 6? Number 6 is a. What is number 7? Number 7 is a. What is number 8? Number 8 is a. What is number 9? What is number 10? What is number 11? What is number 12? Once again, subscribe to my channel. Donc, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de partager les vidéos et surtout de les liker, aimer les vidéos et les partager. Donc, il y a aussi d'autres cours en ligne que j'ai déjà mis en ligne. Leçon numéro 1, 6e, 5e. Leçon numéro 2 sur les numbers, compter de 0 à 100. Une leçon que j'ai faite pendant l'année scolaire. Comment lire l'heure en anglais, on y reviendra. Et pour les 3e, since for ago. Les 4e aussi peuvent étudier ça. So, thank you for watching. Goodbye. It was Mr. Ngom. Banyi bobo ba pizza Suleke yuna gene ba pubi Buko ken khan enen ko dak japp nduli wat Bu selfie loy def ni Mon ci roko bi Woy tela Banyi bobo ba pizza
su lekkee dina génne bopp bi bu ko kenn xaañ et nañ ko dàq jàpp nduliwaat bu selfie looy def ni mu ci ruxu bi